Salt is a gift from the wind and sun made from seawater and the sweat of salt workers. Taiwan is surrounded by the ocean. Its southwest coast in particular has the lagoons and northeast monsoons, making it the major site of salt production in Taiwan. This history of solar evaporated salt production lasted for more than 300 years. Salt workers and local climatic conditions co-created a performance telling the story of Taiwan's salt production. 差不多12、13月，我就开始努力阮老爸照拍。到迄阵下山，拢叫我去山啦。一山100几斤咯，有70几公斤啦。迄边仔水差不多2楼悬，一脚步倒了踏无3寸呢。迄盐的路啊，直接放，互你打去啉，打去怎就一直爬去到顶啊，较平。好，壁者我对我讲，我老爸我唔拍。拍这会拍个着，睇来这才袂着。打水车足辛苦咧，拢足辛苦咧。迄水车有2种大台的，迄路梗啊，迄偌大台呢。迄打真啊足艰苦。安尼，迄个2个人咧打去啊开我，若一个吼足艰苦。要倒叫2个也无可能啊。就爱洗定吼，定洗啊先去，较搁再用有高盐落，袂晓背啊，就愈来背来背，当。像这阿明头，足金的，背来，拢咧卡枕头啊，弄到黄山爸爸，嘛是咧背啊，嘛袂咧用啊，袂晓事。这盐的需要，甲个放个水有够，伊个食鸡拢平啊，倒了就知影讲安尼有够啊，用脚牛啊，脚倒就知影，到慢这增加。我常常说我们要学的不是老员工的技术，而是要学他们技术后面的智慧，那个智慧后面的哲学，因应不同的雨量、气候，然后来做我技术的调整，那个就会有很大的差别。这个看天公咧食饭的，你就爱知影人过水，看咱的迄个数据咧大，你较重啊较强，你水爱放较济。你若做8月、9月、10月、10月，这你就无就讲你放啊最少10月你慢慢收，改变讲安怎做，安尼。你像我就前下晓就拍人拍较深，Many historic sites of salt production were abandoned after the discontinuation of the industry in 2002. After the absence of human intervention, some salt fields have been transformed into a biological paradise, while some of the sites have been revived by people returning for cultural purposes. 像阮这而且感觉上感动的是足侪老盐工，也是盐工的子弟倒转来。阿公也是阿祖啊，带伊个孙来搭一个水车，这就是咱较早的水车，伊就去搭，就去甲孙啊，甲下一代、下代，安尼就去咧讲的时候，伊所迄个眼神所激发出来迄个感觉，我相信毋是外人会当了解。この城跡から見える安平海岸一帯は塩田であります。西塩で内地と異なっているのは。台湾は熱と光に恵まれているのを応用に独特な方法でやっていることであります。This show focuses on land ethics and presents the stories of the human-land relationship from various eras. 0823水灾之后，我们整个碗盘盐田它严重受损。那在经过各方的努力及支援之下，终于成功的复晒。那我们也希望让老员工的这个晒盐的技术及智慧呢，可以继续的传承下来。The show still goes on. You and I are the playwrights, and where the story goes depends on how we restart the conversation with Mother Nature.